I am still alive. Matthieu LAURETTE. Amsterdam, the 21st of November 2007. Who sails the ocean? Who sails the ocean? So many oceans, so many oceans. Sail on, sail on, sail on. Sailor, sailor. Who sails the ocean? Who sails the ocean? So many oceans, so many oceans. Sail on, sail on, sail on. Sailor, sailor. Who sails the ocean? Who sails the ocean? So many oceans, so many oceans. Sail on, sail on, sail on. Sailor, sailor. Who sails the ocean? Who sails the ocean? So many oceans, so many oceans. Sail on, sail on, sail on. Sailor, sailor. Who sails the ocean? Who sails the ocean? So many oceans, so many oceans. Sail on, sail on, sail on. Sailor, sailor. Who sails the ocean? Who sails the ocean? So many oceans, so many oceans. Sail on, sail on, sail on. Sailor, sailor. Who sails the ocean? Who sails the ocean? So many oceans, so many oceans. Sail on, sail on, sail on. Sailor, sailor. Who sails the ocean? Who sails the ocean? So many oceans, so many oceans. Sail on, sail on, sail on. Sailor, sailor.
Parole et langage, oui, sont, avec ce discours, au centre de ces écrits qui sont ceux d'un psychanalyste. J'ai été appelé par les conditions difficiles qu'a rencontré le développement de cette pratique en France à y prendre une position qui est une position d'enseignement. Cette position part des faits, et pour cela, il a fallu qu'elle y retourne. Des faits, cela veut dire des faits examinés pour voir en quoi ils consistent. Autrement dit, des faits scientifiquement établis. Même sans le savoir, tout le monde tient maintenant pour des faits ce qui ne fut longtemps que rebut purs et simples, ce qu'on appelait les actes manqués. De même, pour ce qui s'était réduit à la portée d'objets curieux qu'un amateur faisait valoir d'un coup de revers de manche, les rêves. Remarquons que tout le monde sait le nom de Freud, grâce à qui notre idée des choses s'est ainsi complétée. On soupçonne encore que, pour le mot d'esprit, il a apporté quelque chose qui ne permet plus d'en considérer l'effet de rire comme futile. Que le mot d'esprit est devenu un fait, digne d'une considération autre que purement philosophique. Sur quoi ce changement repose-t-il? Qu'on aille y voir, dans les textes originaux, dans les textes de Freud lui-même, non pas dans ceux des ombres heureuses qui se sont mises à prophétiser de sa bonne nouvelle, ni des exploitants qui leur ont succédé. On verra que ces faits dans Freud sont établis comme des faits de langage. Les rêves s'y traduisent comme une version au collège, grâce à un dictionnaire que chacun a dans sa tête et qui s'appelle association libre. Association libre. De quoi? De ce qu'il lui vient à raconter. Mais ce ne sont pas les choses ici qui à Freud donnent le sens, mais les points de concours qui se dégagent d'une sorte de décalque dont il rapplique le mot sur le mot, la phrase sur la phrase, le verbal sur le verbal, ceci jusqu'au calembour. Les obtus disent maintenant qu'il s'agit là du préconscient. C'est justement dans la fonction de ce qui le tourmente, ce préconscient, de ce qui fait sa sensation à lui. Freud le formule en ces termes, que le préconscient rencontre des mots dont il n'a pas le contrôle. D'où lui viennent-ils? Précisément de l'inconscient, où il gîte comme refoulé. Que ces mots ne soient pas à la dérive, c'est-à-dire que leur dérive ne relève que d'une loi des mots, d'une logique radicale que je tente d'établir, voilà qui va à une révision totale de tout ce qui a pu se penser jusqu'ici de la pensée. Disons que la pensée ne peut plus être le sujet au sens légué par la philosophie, à savoir la fonction de la conscience, telle qu'elle devient dans l'idéologie évolutionniste aussi bien que dans l'idéalisme existentialiste, en deux sens d'ailleurs impossibles à conjoindre, la raison d'être du monde. Il n'y a rien à faire contre l'évolutionnisme. L'homme continuera à se croire la fleur de la création, c'est la croyance fondamentale de ce qui le constitue comme être religieux. De même qu'il fallait que la fièvre existentialiste couvrît un moment celui de l'après-dernière guerre, où la conscience de tous et de chacun n'avait pas très bonne mine. Toute une jeunesse a supporté son loisir forcé de se sentir fortement en situation. C'est une forme de la prière. La cabale des dévots
n'est pas là où la dénoncent ceux qui parlent d'humeur, c'est-à-dire à tort et à travers. Tout ceci n'a aucune raison d'arrêter le mouvement de la science qui consiste toujours à inaugurer un calcul d'où soit éliminé tout préjugé au départ. Après cela, le savant n'a plus qu'à suivre. Son inconscient ne laissera pas le calcul s'arrêter, justement du fait que les présupposés du calcul auront laissé en blanc la place où il pourra jouer. On peut s'étonner ici que je semble méconnaître la part de l'expérience au sens physique dont ce mot résonne. Mais c'est justement que je ne la méconnais pas. L'expérience de l'inconscient, prise au niveau où je l'installe, ne se distingue pas de l'expérience physique. Elle est aussi extérieure au sujet, celui-ci étant pris au sens traditionnel. Je la désigne au lieu de l'autre avec un grand A. L'inconscient est le discours de l'autre, est ma formule. Il est structuré comme un langage, ce qui est pléonasme, nécessité pour me faire entendre, puisque le langage est la structure. L'inconscient n'est pas pulsation obscure du prétendu instinct, ni cœur de l'être, mais seulement son habitat. Non seulement le langage est un milieu aussi réel que le monde dit extérieur, mais il faut être aussi crétinisé qu'on l'est par les imaginations où se sont constituées jusqu'ici la théorie de la connaissance et les prétendues méthodes concrètes de l'éducation pour éluder ce fait massif. Mais justement, il ne devient un fait qu'une fois supporté d'une condition scientifique, que l'homme croit, fait sa croissance, autant immergé dans un bain de langage que dans le milieu dit naturel. Ce bain de langage le détermine avant même qu'il soit né. Ceci par l'intermédiaire du désir, où ses parents l'accueillent comme un objet, qu'ils le veuillent ou pas, privilégié. Ce que le moindre éveil clinique permet d'apercevoir dans ses conséquences, incalculable jusqu'ici, mais sensible dans tous les êtres. Et ce qu'ignore les patouillages du religieux comme du médecin concernant la régulation des naissances. Or, le désir n'est pas la passion inutile où se formule l'impuissance à le penser des théoriciens de l'intention existentielle. Le désir est proprement la passion du signifiant, c'est-à-dire l'effet du signifiant sur l'animal qu'il marque et dont la pratique du langage fait surgir un sujet. Un sujet non pas simplement décentré, mais voué à ne se soutenir que d'un signifiant qui se répète, c'est-à-dire comme divisé. D'où cette autre formule. Le désir de l'homme, si l'on peut dire, c'est le désir de l'autre. En l'autre est la cause du désir d'où l'homme choisit comme reste. Tout ceci s'énonce en une suite scientifique à partir du moment où il y a une science du langage aussi fondée et aussi sûre que la physique, ce qui est le cas au point où en est la linguistique, c'est le nom de cette science, d'être considérée partout maintenant pour ce qui est du champ humain comme une science pilote. On n'a entendu qu'à humain et à homme nous mettons des guillemets. Pour autant que, dans ce que représentent ces termes,
est déjà présent l'effet du langage et qu'ils doivent donc rester en suspens tant que la science nécessitée par l'effet de l'inconscient ne sera pas plus assurée dans sa méthode et ses principes. Ainsi, le fondement de l'histoire marxiste, à savoir l'aliénation que la production en tant que telle introduit dans le sujet, trouve-t-il ici un supplément qui n'est pas moins matérialiste, au sens où nulle, pure et simple intentionnalité, nulle plus ou moins bonne intention ne peut, des effets de l'inconscient, surmonter les tours. Ces propos indiquent seulement une direction de travail qui ne concerne que ceux-là qui peuvent y fonctionner. C'est bien pourquoi nous n'avons pas cru devoir rassembler nos écrits pour un plus vaste public que celui auquel ils s'adressaient, à savoir les psychanalystes, jusqu'à maintenant. Soit, avant que parmi ceux-ci se fût opérée la scission, même si pour beaucoup d'entre eux elle n'est pas encore claire, par où certains se décident enfin à reconnaître dans tout ce que Freud a apporté de fulgurant en psychologie, l'effet de cisaille que le langage apporte dans les fonctions de l'animal qui parle. Partout cet étagement de structures que j'ai décrites sous leur nom le plus commun, car elles s'appellent la demande et le désir, en tant qu'elles remanient radicalement le besoin. Ainsi proprement se conçoit la succession de ces phases, diversement interférentes, que Freud a isolées comme pulsions. Ainsi peut être correctement mené leur maniement dans la pratique psychanalytique. Que Freud montre que ces effets de cisaillage sont majeurs dans ce qu'on doit appeler la pratique sexuelle de l'être parlant. Ceci n'implique aucune découverte concernant la biologie du sexe. Et tous ceux qui ont fait faire quelques pas à ce chapitre de la biologie le plus difficile rient des bafouillages auxquels la psychanalyse jusqu'à ce jour donne crédit dans le public. Une logomachie qui traite des rapports entre l'homme et la femme à partir d'une harmonie analogique qui s'originerait de ceux du spermatozoïde et de l'ovule paraît simplement grotesque à ceux qui savent tout ce qui s'étage de fonctions complexes et de questions irrésolues entre ces deux niveaux d'une polarité, la polarité du sexe dans le vivant, qui représente en elle-même peut-être l'échec du langage. Une telle psychanalyse met la notion la plus confuse d'une maturation instinctuelle au service d'une obscure prêcherie sur le don qui impose ses effets aux patients par la suggestion la plus grossière, celle qui résulte de ce consentement confus qui prend ici nom de morale. La seule chose qui reste sans explication dans cet obscurantisme sans précédent, c'est comment les effets de la régression, dite également instinctuelle, effets qui marquent dans le fait le progrès du traitement, aurait pour résultat cette prétendue maturation. Les choses apparaissent sous un tout autre aspect chez moi, où l'on dit qu'il s'agit de révéler la structure du désir,
Et ceci en tant que justement le sexualise l'impuissance du langage à rendre raison du sexe. Les choses sont aussi plus honnêtement posées. Quand on ne promet pas du même élan la levée de telles interdictions inconscientes entravant la pratique sexuelle est la solution du monde de problèmes que soulève le rapport d'un homme et d'une femme dans le moindre conjongo. Ce que je dis là, tout le monde le sait, mais chacun ne s'en berce que plus aisément d'un raccommodage des superstitions les plus éculées. On n'y peut rien, et le mauvais usage de toute vérité est son écueil le plus ordinaire. Mon livre n'en fait état qu'incidemment. Mes écrits rassemblent les bases de la structure dans une science qui est à construire. Et structure veut dire langage, pour autant que le langage, comme réalité, fournit ici les fondements. Le structuralisme durera ce que durent les roses, les symbolismes et les parnasses, une saison littéraire. Ce qui ne veut pas dire que celle-ci ne sera pas plus féconde. La structure, elle, n'est pas prête passée, parce qu'elle s'inscrit dans le réel, ou plutôt qu'elle nous donne une chance de donner un sens à ce mot de réel, au-delà du réalisme, qui, socialiste ou non, n'est toujours qu'un effet de discours. Si je maintiens le terme de sujet pour ce que construit cette structure, c'est pour que ne reste aucune ambiguïté sur ce qu'il s'agit d'abolir et qu'il s'abolisse au point que son nom soit réaffecté à ce qui le remplace. Et je n'aurais pas encore publié ce recueil de mes écrits si ce qui s'y émet, et spécialement depuis 15 ans, d'être reçu par moi du lieu de l'autre où s'inscrit le discours de ceux que j'écoute, et dans les termes où chaque psychanalyste reconnaît ceux-là même que chaque semaine lui fournit mon séminaire, n'avait fini par courir tout seul hors du champ où on peut le contrôler. Malgré moi, je dois le dire, mais non sans quelque raison, puisqu'en cet enseignement se joue le sort qu'à tous réserve l'avenir de la science, laquelle court, elle aussi, et bien en avant de la conscience que nous avons de ses progrès. Il me fallait, par ces écrits, mettre une barrière aux convoitises maintenant en route, des faussaires, toujours de service. I saw a man on the uptown line. He's looking at the sky, tapping his feet to some song. Come on now. Tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes. 2 to 1, tap your shoes. 1, 2, tap your shoes, tap your shoes. Come on now. Tap your shoes, tap 2 to 1, tap your shoes. 1, 2, tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes. Come on now. Tap your shoes, tap your shoes. 2 to 1, 1, 2, tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes. Come on now. Tap your shoes, tap your shoes, 2 to 1, 1, 2, tap your shoes. Come on now. Tap your shoes, 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 tap your shoes. Come on now. Tap your shoes, 2 to 1, tap your shoes. 1, 2, tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes. Come on now. Tap your shoes, tap your shoes. 2 to 1, 1, 2, tap your shoes, tap your shoes,
your shoes, tap your shoes. Come on, tap your shoes, tap your shoes. Tap your shoes, tap your shoes. One, tap your shoes. I saw a man on the uptown line. He's looking at the sky, tapping his feet to some song. Come on now. Tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes. One, tap your shoes. 1, 2, tap your shoes, tap your shoes. Come on now. Tap your shoes, tap your shoes. 1, tap your shoes. 1, 2, tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes. Come on now. Tap your shoes, tap your shoes. To the 1, 1, 2, tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes, tap your shoes. Come on now. Tap your shoes, tap to the 1, 1, 2, shoes. What's your name, little girl? My name is Dawn, Heather, Candy, Adrienne, Odette, Louisa, Davida. Achilles, Greek, without lips, probably in honor of a war hero, later for 4 male saints. Achilla, Achillea, feminine of Achilles, for the hero of the Iliad and 4 male saints. Adam, Hebrew, possibly of the red dust, biblical and saint name. Adamina, Adi, feminine of Adam, for the biblical Adam and 7th century Irish Saint Adam. Adolf, German, noble wolf, that is, noble hero, ancient Teutonic nobility name, also a saint name. Adolpha, Adolphine, Adolphina, Dolphine, feminine of Adolf, honoring German kings and male saints. Adrian, Latin, of Adria, Adrian clan of Rome, saint name. Adrian, Adrienne, Adriana, Adria, Hadria, Adrina, Adriel, Adriel, Adrini, feminine of Adrian, honoring the male saint Adrian. Alan, Celtic, the comely and fair, harmony. Alana, feminine of Alan. Alaric, Ulrich, Teutonic, the ruler of all, Visigothic. Alarice, Ulrica, Alarica, Ulrica, Ulris, Elrica, Odelia, Odette, Odila, Odella, Odelind, Oda, feminine of Alaric, Ulrich. Albert, Old High German, illustrious through nobility, literally nobly bright, the favorite male nobility name, same as Albrecht, Adelbrecht, Ethelbert, Adelbert. Alberta, Albertina, Albertine, Tina, Alberta, Albertina, Bertine, Bertie, Albertha, Ali, Betty, Bet. Feminine of Albert, honoring kings. Alexander, Greek, defender of man, honoring Alexander the Great and Saint Alexis. Alexandra, Alexandria, Alexandrine, Alexandrina, Alexandine, Alessandra, Alexia, Alexa, Alexine, Alessa, Alexina, Zandra, Sandra, Sondra, Sandy, Zandy, Lexine, Lexi, Alex, Sasha. Feminine of Alexander and its diminutives, honoring Alexander the Great and Saint Alexis. Alfred, Anglo-Saxon, elf in council, wise counsel, greatest of the elf names, from Norse mythology, also honoring Alfred the Great. Alfreda, Alfreda, Elfrida, Elva, Elvia, feminine of Alfred, honoring Alfred the Great. Aloysius, Louis, Old High German, famous warrior, saint name, king name, also Ludwig, Clovis, Ludovicus. Allison, Ali, Aloysia, Alois, Aloisa, Eloise, Heloise, Louise, Louisa, Luella, Ludwiga, Lois, Louisette, Louisetta, Louisine, Luetta, Lula, Lulu, Lou, Lisette, Ludovica. Feminine of Aloysius and Louis, honoring many male saints and kings. Alfonso, Alphonse, Old High German, of noble family, king name and saint name. Alphonsine, Alphonsina, Alonza, Fonzie, feminine of Alphonse, honoring kings and Saint Alfonso. Ambrose, Greek, the immortal or divine, literally Ambrosia, saint name. Ambrosine, Ambrosia, feminine of Ambrose, honoring Saint Ambrose. Anastasius, Greek, of the resurrection, pope and saint name. Anastasia, Anstis, Stacia, Stacy, Anti, feminine of Anastasius, honoring the patriarch Byzantine Emperor Anastasius I, popes and male saints. Anatole, Greek, of the east, saint name. Anatola, feminine of Antol, honoring Saint Anatolius. Andreas, Andrew, Greek, the man, strong and manly, saint name. Andrea, Andriana,
Andrina, feminine of Andreas or Andrew, honoring Saint Andrew the Apostle. Angel, Engel, Greek. Angel, saint name honoring Saint Angelo. Angela, Angelat, Angelica, Angel, Angelina, Angelita, Angie, Angiola, Angeletta, Angeline, Angelique. Feminine of angel or engel, originally honoring Saint Angelo. Anselm, Teutonic, with divine helmet, thus with divine protection, honoring Saint Anselmo of Lombardy, Saint Anselm of Canterbury. Anselma, Zelma, Ansa, Selma, feminine of Anselm, honoring Saint Anselmo of Lombardy. Antony, Anthony, Latin, the inestimable, Roman clan, saint name. Antonia, Antoinette, Toinon, Antonietta, Antonetta, Antonica, Tuana, Tony, Nettie. Feminine of Antony or Anthony, honoring Saint Anthony. Arnold, Old High German, equal rule, saint name, king name. Arnoldine, Arnolda, Arnold, feminine of Arnold, honoring French Saint Arnold and King Arnold. Athanasius, Greek, deathless, immortal, saint name. Athanasia, Athanasi, Athane, Tansy, feminine of Athanasius, honoring Saint Athanasius. August, Latin, the high or august. Augusta, Gussie, Gusta, Gus, Augustine, Gustava, Gustine, Sustine, feminine of August. Austin, diminutive of August. Austine, Austina, feminine of Austin, honoring Saint Augustine. Hermeneutics of the name, or what's in it? Naming is a minimal art, an abstract art, no, a mannerist art, a symbolist art. It is an art based on representation, on meaningful words, but it denies its meaning. It is supported on a web of style and association and rejects, is embarrassed by the specifics of what it denotes. Naming is a poetics of sound and social reference subject to all the shifts of fashion. Naming is an art of dress, of giving the new person or person-to-be, the future adult, a permanent social suit as characterizing as Joseph's coat or his dungarees. Baptist, Greek, a baptizer, honoring John the Baptist. Baptista, Battista, feminine of Baptist, honoring John the Baptist. Benedict, Bennett, Latin, blessed, saint name. Benedicta, Benedetta, Benetta, Bina, Dixie, feminine of Benedict, for Saint Benedict. Bernard, Barnard, Teutonic, bold as a bear, saint name. Bernadette, Bernardine, Bernardina, Bernadotte, Bernarda, Bernetta, Bernita, Bernette, feminine of Bernard, for Saint Bernard. Brand, Brendan, Brandon, Brendan, Teutonic, firebrand or flaming sword, saint name. Brenda, Brendan, feminine of Brand or Brennan, for Saint Brand. Brian, Bran, Celtic, the strong, king name for the Irish, Brian Boru. Brenna, Brianna, feminine of Brian or Bran, for the Irish king. Calvin, Latin, the bald, honoring John Calvin. Calvina, feminine of Calvin, honoring John Calvin. Carl, Carol, Charles, Old High German, strong, manly, saint name, king name, honoring Charlemagne and Karl Marx. Carla, Carol, Carola, Cheryl, Carolyn, Carolina, Caro, Charlize, Charlene, Charlena, Charlotte, Charlotte, Chatty, Carlotta, Lota, Lottie, Lotta, Carrie, Lena, Lola, Lolanda, Lolita. Feminine of Carl, Carol, and Charles, honoring emperors such as Charlemagne, kings, and saints, and Karl Marx. Cecil, Latin, dim-sighted, honoring Saints Cecil and Cecilia. Cecilia, Cecile, Cecil, Cecily, Sicily, Sissy, Sheila, Cis, feminine of Cecil. What is the rhetoric of the name? The name announces the person to the social world, to the group. It claims the person for the group and ties her, him to it. It makes the following cuts into the total pattern of identity. Strongest of all is gender, and then ethnic group, plus era of birth, And often religion, class, and race. And also the fictional, political, or religious heroes and heroines. the sensibility or the clodishness. of the parents or other namers. Christian, Greek, believer in Christ. Christine, Christina, Christiane, Christiana, Christy, Chrissy, Chrissa, Crystal, Chris, Krista, Tina, Zena, Teen, Kristin, Kirsten. Feminine of Christian. Christopher, Greek, the Christ bearer, saint name. Christophera, feminine of Christopher, for Saint Christopher. Clement, Clemens, Latin, mild or merciful, saint name.
Clemens, Clementine, Clementina, Clementia, Clemency, Clemmy, Clem, feminine of Clement or Clemens, honoring Saint Clement. Conrad, Old High German, giver of bold and wise counsel, king name. Conradine, Conradina, feminine of Conrad, honoring German kings. Constantine, Latin, the firm or constant, for the early Christian emperor. Constance, Custance, Constantina, Constantine, Constant, Constancy, Connie, Cy, feminine of Constantine, honoring the early Christian emperor. Crispin, Latin, curly-haired, saint name. Crispina, Crispine, Crispette, feminine of Crispin, honoring the saints Crispin, the martyred brothers. Cyril, Greek, lord, lordly, saint name. Cyrilla, feminine of Cyril, honoring 3 Saints Cyril. Daniel, Hebrew, God is my judge, biblical name. Daniela, Danielle, Danella, Danila, Danita, Danette, feminine of Daniel. Darius, Darian, Persian, possessing wealth, king name. Daria, Darius, feminine of Darius, honoring the 5th century king of Persia. David, Hebrew, beloved, biblical and saint name. Davida, Vida, Davina, Davita, Videt, Tafleen, Taffy, feminine of David. Dennis, Greek, Dionysus, saint name. Denise, Dionysa, Dinette, Denet, Donet, Dione, Diona, Dion, Dionette, Dena, feminine of Dennis, honoring Saint Denis, the patron saint of France. Donald, Gaelic, prince of the universe, king name. Donalda, Donnelly, Donnie, Donaldina, Donia, feminine of Donald. Duncan, Gaelic, of brown battle, thus brown chief or warrior. Duncan, feminine of Duncan. Eden, Aden, Egan, Celtic, fire, saint name for Saint Aidan. Edana, Aden, Edina, feminine of Eden, Aden, Egan, honoring the Irish Saint Eden or Aidan. Edmund, Anglo-Saxon, property and land protection, defender of property, king name. Edmonda, Edmunda, Edmonia, Edme, feminine of Edmund, honoring the English King Edmund and Saint Edmund, the Archbishop of Canterbury. Edward, Anglo-Saxon, rich guard, thus guardian or defender of property, king name. Edwardine, Edwarda, Edwardina, Netta, Nita, feminine of Edward, honoring the kings of England. Edwin, Anglo-Saxon, property friend, literally gainer of property, rich friend, king name. Edwina, Edwini, Edwinette, Winnie, feminine of Edwin, probably in honor of a Northumbrian king. Egbert, Anglo-Saxon, bright sword, king name. Egberta, Egbertine, feminine of Egbert, honoring the English King Egbert. Elijah, Elias, Ellis, Eliot, Eliah, Hebrew, Jehovah is God, biblical. Ellis, feminine of Elijah, Elias, etc. Elmo, Greek, the amiable, saint name. Elma, feminine of Elmo, honoring Saint Elmo. Emmanuel, Hebrew, God is with us, honoring Christ. Emmanuel, Emmanuela, Manuela, feminine of Emmanuel, honoring Jesus Christ. Eric, Norse, the regal. Erica, Ricky, feminine of Eric, honoring Viking kings. Ernest, Old High German, the earnest. Ernestine, Ernestina, Ernesta, Erna, Ernette, Ernetta, Ernie, Tina, Tiny, feminine of Ernest. Erwin, Anglo-Saxon, sea friend. Erwina, Erwinia, feminine of Erwin. Eugene, Greek, of noble race, well born, prince name, saint name. Eugenia, Eugenie, Jean, Jeannie, feminine of Eugene, originally honoring the Roman martyr Saint Eugene. Ferdinand, German, to make peace and be bold, king name. Ferdinanda, Ferdinand, Fernanda, Fernandine, Fernandina, Nandi, feminine of Ferdinand, honoring Teutonic emperors and kings. Naming as an abstract denotative art, in which orthography first and calligraphy second take on the role of the rococo curlicue, the lacy frill. It is in the substitution of Y for I, or YE for Y, as in SADYE and BETTYE and ROBYN. In the multiplication of letters to pad the name, flesh it out, soften it, a correlative of the extra flesh imagined to be essential to woman. Vivienne, Louisetta, Diane. The calligraphic flourishes, the rounding of letters, the dotting of I's with small circles, little bubbles of emptiness, symbolic, some say, of womanhood. The orthographic and the calligraphic join in opposition to the masculine standard. Rectilinearity,
firmness. Boldness. Economy, John, not Johnnne. Lenny, not Lennye or Lennie. SAM, not SAMME. Jack, not Jacqueline or Jacquinetta. Francis, Frank, German, the free, saint name. Francis, Francesca, Francisca, Francine, Fran, Fresnel, Fanny, Franny, Francie, Francilia, Francila, Francina, Frankie, Francia, Franchette, Franette, Fania. Feminine of Francis Frank, honoring numerous male Saints Francis. Frederick, German, rich peace, king name. Frederica, Frida, Frederica, Farika, Fritzi. Feminine of Frederick, honoring emperors and kings, originally for Frederick the Great of Prussia. Gabriel, Hebrew, man of God, for the angel of the Annunciation. Gabrielle, Gabriella, Gabby, Gabrilla, Gavra, Gavrilla. Feminine of Gabriel, honoring the angel of the Annunciation. George, Greek, husbandman, farmer, saint name. Georgia, Georgette, Georgine, Georgina, Georgiane, Georgiana, Georgie. Feminine of George, honoring St. George and English kings. Gerald, Gerard, Old High German, spear wielder, saint name. Geraldine, Jerry, Gerlinda, Gerardine, Gerarda, Geralda. Feminine of Gerald, Gerard, honoring male saints. Giles, Latin, Aegidius, of the Aegis, literally shield bearer, saint name. Egidia, feminine of Giles, honoring St. Giles. Glen, Celtic, of the glen or valley. Glen, Glenna, Glennis, Glendora, Glendine, feminine of Glen. Gregory, Greek, to awaken, literally the vigilant, saint name. Gregoria, feminine of Gregory, honoring Saint Gregory. Guy, Old French, to steady or guide, saint name. Guida, Guilina, Guiette, feminine of Guy, honoring Saint Guy. Harold, Anglo-Saxon and Danish, army ruler, army commander, honoring northern and English kings. Herelda, Heralda, Herolda, Halle, Hallette, feminine of Harold for kings and saints. Harry, diminutive of Henry and Harold. Harriet, Edda, Eddie, Harriot, feminine of Harry. Henry, Old High German, the ruler of an enclosure or private property, for German emperors and German and English kings. Henrietta, Henriette, Harriet, Henriqueta, Henny, Hetty, Retta, Etta, Etty, Henny, Hattie, Nettie. Feminine of Henry, honoring kings and male saints. Herman, Armand, Old High German, army man, originally Latin, Arminius, the armed, and the noble of high degree, from the Latin Herminian or Arminian gens, now honoring Saint Armand. Hermine, Ermine, Erminia, Emma, Armina, Armanda, Armine, Ermin, Hermione, Hermandine, Hermandina, Armida, Arminda, Armin, Minty, Ermidine, Herma, Hermia, Hermilia, Hermione, feminine of Herman, Armand. Hugh, Old High German, mind. Huga, Huguette, Huetta, Hewitt, feminine of Hugh. Ignatius, Ignace, Latin, fiery, honoring Saint Ignatius, Loyola, and 2 other saints. Ignatia, feminine of Ignatius, honoring Saint Ignatius Loyola and 2 other male saints. Isidore, Greek, gift of Isis, honoring 9 saints and 3 bishops among the Greeks. Isidora, feminine of Isidore. What a name is used for? Names have a private function, A familial function, a social function. a political function. Names are functional entities in language. Their message is directed in part outward toward the family, the group, the class, and the society at large. and in part inward toward the bearer of the name. A personal name has several areas of signification, the least of which is the literal meaning of the words and particles that constitute it. Jacob, Jock, James, Hebrew, the supplanter, king and saint name. James is the 3rd most popular male Christian name. Jacqueline, Jackie, Jamesina, Jacobina, Jacquetta, Jacquinella, Jacquinelle, Jacquinetta, Jamie, Jimmy. Feminine of Jacob, Jacques, and James. For several saints James, King James, and the biblical Jacob. Jerome, Greek, the holy name, saint name. Geronima, feminine of Jerome, honoring Saint Jerome. Jesse, Hebrew, God's grace, or the rich, biblical. Jessica, Jesslyn, Jessie, Jess, feminine of Jesse, for the biblical Jesse.
Job, Hebrew, the afflicted. Jabina, feminine of Job, for the biblical Job. John, Jean, Johann, Ian, Hebrew, God is gracious, the commonest male name, honoring 84 saints, including St. John the Apostle, kings, and so on. Joan, Joanne, Joanna, Johanna, Joni, Jane, Janie, Janelle, Janet, Janetta, Jan, Jean, Jeanette, Giovanna, Juana, Juanita, Jenny, Jenica, Hannah, Jonia, Jonette, Jana, Janine, Janina, Jana, Janice, Ivana, Jahan, Johnny, Yana, Zanetta, Zane. Feminine of John, Jean, Johann, Ian, for John the Baptist and other saints. Joseph, Hebrew, he shall add, biblical. Josepha, Josephine, Josephina, Josette, Josephie, Joretha, Josie, Jo, Joette, Josetta, Fifine, Finette, Fifi, Pepita. Feminine of Joseph, for several saints, Joseph. Julius, Jules, Latin. Julia, Julie, Juliet, Julietta, feminine of Julius, Jules, honoring Julius Caesar. Julian, Latin, belonging to Julius. Latin clan honors Julius Caesar. Juliana, Julian, Juliet, Julietta, Juletta, Julette, Julia, Gillian, Jill, Gil, Gilly, Julie, Gillette, Julina, Julene, Zulina, Zulia, Sulia, Sulianne, Zulien, Julienne. Feminine of Julian, honoring Julius Caesar and several saints. Justin, Justinian, Latin, the just, honors the Byzantine Emperor Justinian. Justine, Justa, Jocelyn, Joycelyn, Jocelyn. Feminine of Justin, Justinian. Lambert, Old High German, land bright of the bright land, probably his country's glory. Saint name. Lambertine, feminine of Lambert, for Saint Lambert, martyr. What is the public function of a name? Your name identifies you to civil authorities of all kinds, but your name is soft, not an absolute identification, unlike a number, say, which is hard. But names are easily supplemented by numbers and even more absolute identifying characteristics, such as fingerprints and voice prints. The public meaning of your name is its virtual identity with you, and your name is sufficient identification for most human, as opposed to clerkish and other bureaucratic purposes in daily life. Lancelot, Lance, Latin, one who serves, a serving man, for Sir Lancelot. Anselin, Ancelot, feminine of Lancelot, Lance. Lawrence, Latin, the laurel, honors St. Lawrence. Laurentia, Laura, Laureen, Laurie, Laurina, Laurinda, Loretta, Laurel, Laurel, Laurella, Lauren, Laurina, Laurilla, Laurita, Lorna, Lorne, Lauriette, Larry. Feminine of Lawrence, honoring St. Lawrence. Leo, Leon, Leonard, Latin, the lion, lion-like, emperor, saint, and pope name. Leona, Leone, Leola, Leoine, Leoline, Leontine, Leonarda, Leontia, Leocadia, Leolin, Leonella, Leonel, Leonci. Feminine of Leo, Leon, Leonard, honoring popes. What is the private function of a name? Your name also identifies you to yourself, starting from the time your identity first begins to form. We consider names to be part of the self. Having a name tells you that you are a self, as it tells others the same thing. These familiar sounds tie you to a linguistic community as well. Lucretius, Latin. Lucretia, Lucrece, feminine of Lucretius. Luther, Lothair, Clotaire, Old High German, illustrious warrior. Clotilda, Clotilde, Tilde, Tilde, feminine of Luther, Lothair, Clotaire. Lysander, Greek, the liberator, honoring the Spartan general Lysander. Lysandra, Lycia, feminine of Lysander, honoring the Spartan general. Malvin, Melvin, Teutonic chief. Malvina, Malvinia, Melvina, Melvine, Melva, Melvi, feminine of Malvin, Melvin. Manfred, Teutonic, man of peace. Manfreda, feminine of Manfred. Marcus, Marcellus, Mark, Marcel, Martin, Latin of Mars, thus a warrior. Saint name also honors Martin Luther. Marcia, Martine, Martina, Marcy, Marcella, Marcel, Marceline, Marcelina, Marchita, Marsilia, Marcorita, Marcerita, March, Marchila, Marchita, Marquita, Marzetta. Feminine of Marcus, Marcellus, Mark, Marcel, Martin. For numerous male saints, including St. Mark the Evangelist. Matthew, Hebrew, gift of God, honoring Saint Matthew, the apostle, and the biblical Matthew. Mattia, Matthias, Matthias, Mattalea, Matti, feminine of Matthew, honoring the apostle. Maurice, Morris, late Latin, the dark one, the Moor. Mora, Maureen, Moira, Morina, feminine of Maurice, Maris, for the Byzantine emperors Maurice and later saints Maurice or More. Maximilian, Max, Latin, Maximus, the greatest, emperor name. Maxine, Maxima, Maxi, Maxa, Max,
feminine of Maximilian Max, honoring the Emperor Maximilian. Michael, Hebrew, who is like God, honoring the Archangel Michael, patron of Christian warriors. Michaela, Michelle, Michaeline, Michaelina, Micheline, Michelina. Mickey, Michal, feminine of Michael, honoring the Archangel as well as other male saints and kings. Nathan, Hebrew, the given, honoring the prophet Nathan. Nathania, Nathine, Nathi, Nati, feminine of Nathan, honoring the prophet. Neil, Irish, the courageous, a champion, literally a chief. Neela, Nelia, feminine of Neil. Nicholas, Greek, victory of the people, victory by the people's army. Saint name. Nicola, Nicole, Nicolina, Nicol, Nicalia, Nicolette, Colette, Nicky, Coli, feminine of Nicholas, honoring Saint Nicholas. Ulrich, German, the nobly rich. Odilia, Odila, Odella, Odelind, Oda, Odile, Odette, feminine of Ulrich, honoring Teutonic kings. Otto, German, the rich, for Teutonic emperors, a Roman emperor, and kings of Greece, Italy, and Bavaria. Attila, Attila, Attili, Athilia, feminine of Otto, honoring emperors and kings. Patrick, Latin, the noble patrician, honoring Saint Patrick of Ireland. Patricia, Patrica, Patrice, Patricks, Patria, Patsy, Patty, Pat, feminine of Patrick, honoring Saint Patrick, patron saint of Ireland. Advertisers have developed the theory of the name as the aura of the thing to the point of madness, spending millions to figure out the magical name to hold together the image they've invented to blanket the products they merchandise. The reality of the thing that is the product retreats into an afterthought in the face of the power of the name and its trappings. Advertisers see names as part of the soul of commodities. We have learned to see names as part of the soul of people. Washington is solid and dependable, perhaps fatherly. Samantha is romantic. Ramona has exotic pathos. Jason, Joshua, and Jonathan are homey and nostalgic old-timey heroes of golden ages. Brett and Bart have Western-style Anglo-Saxon grit. Heather, Iris, Dawn, Fawn, Aurora, Sky. Posy, Rosie, Rosa, Lily, Ruby. Opal, Jewel, March. April, May, June. Put women in the world of nature, rolling around with rocks and stones and trees. Women are nature. The names prove it, don't they? Our culture reaches in to implant these meanings within the person, a method of developing the person into the desired man and the desired woman. And it fits you like a skin. It grows right up with you. Paul, Latin, the little, honoring Saint Paul. Paula, Pauline, Paulita, Paulette, Paola, Paoletta, feminine of Paul, honoring Saint Paul. Peter, Greek, a stone, honoring Saint Peter. Petra, Petria, Petronia, Petrina, Petronella, Petronelle, Petronilla, Pernell, Pernella, Parnell, Parnella, Petty, Petrissa, Petrina, Pet, Perrine, Pierrette, Piera, Pier, feminine of Peter, honoring St. Peter the Apostle and many other male saints. Philip, Greek, horse lover, king name, saint name. Philippa, Philippe, Philly, Philippina, feminine of Philip, honoring several saints and martyrs named Philip and several kings. Plato, Greek, the broad-shouldered, honoring the Greek philosopher. Platon, feminine of Plato, honoring the Greek philosopher. Raphael, Hebrew, God has healed, angel and saint name. Raphaela, Raphael, feminine of Raphael, honoring the angel and saint Raphael. Raymond, Old High German and Gothic, wise protection, protective judgment, name borne by Teutonic warriors. Ramona, Raymonda, Ramunda, Ramanda, feminine of Raymond. Richard, Old High German, the rich and hard or steadfast, saint name, king name. Richarda, Ricarda, Richella, Ricky, Richie, Dixie, Dicky, Richenza, Richilda, Richild, feminine of Richard, honoring kings, saints, and bishops. Robert, Rupert, Old High German, bright in fame, saint name and nobility name. Roberta, Robin, Robina, Robinia, Robia, Robinetta, Robinette, Bobby, Babette, Ruberta, Ruperta, Ruda, Rudella, Rudel, Rudy, Bertie, Bert, Pert, feminine of Robert, Rupert, honoring male saints and martyrs named Robert. Roche, Latin, rock, honoring the soldier saint Roche.
Rochelle, Rochella, Racine, Rochette. Feminine of Roche, honoring Saint Roche, the soldier saint. Roderick, Old German. Roderick combines Robert and Richard. Rich and hard in bright fame. King name. Roderica, Roddy, Rhodey, Ricky. Feminine of Roderick, honoring kings. Roland, or Lando. German combines Robert and land, bright land. Honoring Roland, Emperor of Brittany. Rolanda, Roland, Orlanda, Orlantha. Feminine of Roland, Orlando, for the Emperor of Brittany. Ronald, Reginald. Old High German. Strong ruler. Ronalda, Ronnie, Rona, Ron. Feminine of Ronald. Rudolph, Old High German. Famous wolf. Rudolphine, Rudolpha, Rodolpha. Feminine of Rudolph. Women's names. Farmerette, Georgette, Josephine. How to make a woman's name. Find a man. A real one or a religious hero. Or a character from a novel or someone like that. And do something to his name that makes it seem feminine. Feminize it. Add a, in, ina, et, etta, itta, itha, el, ella, il, illa, in, inda, e, or ia. Or take a man's nickname and do the same. Rudolpha, Rudolphine, Rudolphina, Rudolfette, Rudolfetta. Rudolfita, Rudolfetha, Rudolfitha, Rudolfel. Rudolfella, Rudolphil, Rudolphilla, Rudolfind. Rudolpha, Rudolphi, Rudolphia. Dolpha, Dolphine, Dolphina, Dolphette, Dolfetta, Dolfita. Dolfetha, Dolfitha, Dolfel, Dolfella. Dolphil, Dolphilla, Dolphin, Dolfinda, Dolphi, Dolphia. Rudolph means famous wolf. We've forgotten that, but we don't forget that Rudolpha or Rudolphine means Little Rudolph. Rufus. Hey, Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, Joe, I said, where you going with that gun in your hand? Hey, hey, Joe. Hey, hey, Joe, I said. Hey, Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, Joe, I said. Where you going with that gun in your hand? Hey, hey, Joe. Hey, hey, Joe, I said. Hey, Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, Joe, I said. Where you going with that gun in your hand? Hey, hey, Joe. Hey, hey, Joe, I said. Hey, Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, Joe, I said. Where you going with that gun? Goldstein's work seemed to be rather straight records made from phenomena, accepting the sound as it occurs. The next presentation will be the work of Lawrence Weiner, a well-known conceptual artist who's worked with words for many years, publishing a great deal. And in this case, we will hear a record recorded in the Netherlands. It says a production of the Van Abbe Museum in Eindhoven, the Netherlands, 1976. And you will hear the voice of Lawrence Weiner and Koji van Bruggen. And this work, I would say, in contrast to Goldstein's, constitutes a fabrication, as you will hear, rather than
the acceptance of that which is coming from nature. It's a fabrication through voices and meaning, which is woven. The meaning, Nothing to Lose, the title of the record, is woven through and heard through the voices. Some object, Is there a justification for the sometime mass? found, In relation to quantity, within the regardless context of of quality. effectiveness. Binnen de context van doelmatigheid. Nothing to In lose. relation to quantity. Is it really a question of of translation? gains and losses? Put met een betrekking tot winst en relationship. What then is the Having viability? been. Wat is dan de viability? Is there a justification for Nothing the to mass? lose. Is er does one collect in relation to scope and place? One Made object, to appear as. It depends Often on the price vaak of gevonden and appels. within the verloren. context of effectiveness. Niets aan de context to want that. Niets aan In verloren. relation This to one. value. Niets verloren. She wasn't as Niets bad as In could be relation to expected. surplus value. In betrekking It's tot not really a journey matter is of the what plaats you zijn use tot to there. value. plat vlak. It's more a matter of If what you you want. contain Where things, then is the what viability? then is left? Te maken hebben met. If you In contain relation to things, quantity. In what betrekking then tot is right? binnen een In materiële relation to verhouding. Good manners In betrekking ruin tot good kwaliteit. food. In With the relation to relation quantity, to An regardless apple Does that is constitute called an suicide? apple because the named apple is written down inside the One list. object, Niets aan Een verloren. voorwerp. is that associated In with relation or to is that material Plaats context? zijn op een Met een plat betrekking vlak. tot winst en In verlies. relation to an increase in quantity regardless of quality. In betrekking tot kwantiteit ongeacht kwaliteit. Often found Nothing. within the Did you context really To come to lose. Amsterdam to make Nothing. like Vaak people gain. on Often Nothing. found Binnen de within the context van context formaat of of small to effectiveness. large. As much as you can. Binnen de As a context feeling van from From large major to is. minor. All from From large to major to small. minor. Van minor Nothing. naar major naar minor. Van Groot Nothing. naar From klein. small to large. Some Van klein single naar groot. objects. large. In relation Van to major to minor. minor. Quantity Van regardless small of to large. zijn. Nothing In within the betrekking tot material een toeneming relationship. in binnen een Quantiteit materiële ongeacht kwaliteit. From made to Small appear within as. the context Some. of major to minor. Made to Binnen de appear as. context van voorgesteld alsof. All in About relation the to body point of and matter. place. In betrekking Nothing. tot zetten en plaatsen. Nothing. Sometime But and found. from. Zetten en large. plaatsen. Within the Having to context do of with. effectiveness. Te From maken small in de to context van Having had to doelmatigheid. do with. Not Te having a maken reasonable hebben. relation If only to. within a Niet material een It becomes redelijke really a question betrekking of show and hebben tell, tot. doesn't Indien it? binnen een materiële verhouding. All about a body of matter. Allemaal over een stuk materie. Within the context of gains Does one and collect losses. when one Binnen passes de go? context van It winst en depends on the verlies. price Within the of eggs context and of gains and apples. losses. They seem to Binnen een want that. context van winst en verlies. This one, having been All placed, about she the wasn't as body bad of as could be man. expected. Nothing Allemaal to lose. over Niets een The journey is stuk from here to materie. there with a relation to Only gains and if losses. you contain within things, betrekking what then tot is left? winst en verlies. If you Nothing contain lost. things, Niets what then is binnen right? een materiële Good verhouding. manners ruin good food. Having to do An with apple is called te an maken apple. hebben Nothing met. to Because lose The having name had apple niets is aan written verloren down als inside gehad the hebben Nothing met. to lose if. Put niets You aan want. verloren Place. als zetten major to en minor. plaatsen. Van An maken apple nothing is to called lose an in From small apple. to large. Because The the name name apple als is there written a down not justification having for to the do mass? with Is er een depreciation. rechtvaardiging Niet voor te de maken massa? hebben met waardevermindering. Opgetild, Lowered, neergelaten, put, gezet and Value. en placed. geplaatst. Not having to do with depreciation. Niet te Utilization maken hebben value. met waardevermindering. Not having a reasonable relation to. Niet een redelijke betrekking hebben tot. And what's Nothing gained. reasonable? Niets gewonnen. Some Voorgesteld object. alsof. Een bepaald voorwerp. Made to appear Sometime as. found. Surplus Eens value? voorgesteld alsof. Within the context of One, effectiveness. een binnen de object. context van Een doelmatigheid. voorwerp. Nothing to lose. In What's useful relation is to often value. reasonable. In With a betrekking relation tot to gains waarde. and Is it losses. left? In relation to betrekking tot surplus winst en value. verlies. Nothing. In What then is betrekking the tot viability? meerwaarde. Nothing. Wat is dan de In relation Nothing. to value? Is there a Alright, justification for the over. mass? Is er een From. rechtvaardiging voor de massa? All about a body of Enige matter. keer One voorwerpen. object. All. Eén About vorm, a body. maar In addition to a gemeen. contract, Nothing. it's very often Vaak called minor naar right. major. Within the Gain, context from of large to effectiveness. small. Binnen de context van naar major klein. to In minor. relation to About value. a body in betrekking tot waarde. Allemaal In over relation een to stuk surplus materie. value. In betrekking tot niets aan verloren In als. relation to value. Nothing Not to a question lose to in look waarde. Where Niets then aan is the verloren viability? als. Waar is dan de toepasbaarheid? In relation to quantity. In betrekking tot kwantiteit? In relation to quality. In betrekking tot kwaliteit? In relation to quantity, All questions? regardless of quality. In betrekking tot kwantiteit ongeacht Most. kwaliteit. One, an object. Eén, Does one een collect when voorwerp. one passes Having go? been placed It upon a plane. depends on the Why plaats do zijn they op eggs een and plat apples? vlak. They In seem to relation want to an that. increase in quantity, one. regardless of quality.
In betrekking tot kwantiteit, ongeacht kwaliteit. The journey is from found within the context of effectiveness. If you contain things, what then is left? Niets gewonnen, If you contain nothing things, what then lost, is right? niets verloren. Good manners ruin One good food. object, een From apple major is to minor, voorbeeld, from large to of small. een fout, van minor naar major, written down, is there justification for the the mass? objects, Is er een rechtvaardiging voor de massa? having been Is there justification for the mass? relationship, Binnen een materiële quantity of made to appear regardless of as, quality. Voorgesteld als Where then is the made to variability? appear as, In there's nothing to voorgesteld do with quantity. in relation to put in place, In betrekking tot zetten en plaatsen. Put in place. Zetten en plaatsen. having to do with, Te maken hebben met. having had to do with, Nothing te maken gehad hebben met. if only within a Relation to material put relationship. and alleen indien binnen een materiële verhouding. All about a body of matter, Nothing allemaal over een stuk materie. within the context of gains and losses, Binnen de context van winst en verlies. within a context of gains and losses, Binnen een context van winst en verlies. having been placed. Geplaatst zijn. Nothing to lose. Niets aan Does one verloren. collect when one passes go? Gains and Het losses. depends met een betrekking tot winst en verlies. Nothing lost. Niets verloren. Nothing to lose if. Niets aan verloren als. Nothing Niets to aan lose if. verloren. Niets aan verloren als. Nothing to lose if. Niets aan verloren als. From major to minor. Van major naar minor. In betrekking tot Does zetten one en collect when plaatsen. one passes go? Is there a Het justification for depends the on mass? the price met een betrekking tot winst en verlies. Raised, Te maken hebben met. lowered, Neergelaten hebben met. put, Gezet. Binnen een materiële and verhouding. nothing placed, Niet geplaatst. not having The to choice of lose, apples often becomes Nothing part of to receiving lose. the food. from, not having a reasonable relation to, from, Niet een reden to mind. made, nothing gained, Notice which name one uses. some object, Een bepaald voordeel tot winst en sometime verlies. found, Eens gevonden. within the context of effectiveness, Binnen de context nothing, van doelmatigheid. nothing to lose, Small to large. with a From relation to major gains to and minor. losses, Van small to winst en needs, verlies. what then is the Aan viability? verloren. Wat Of is dan de needs. toepasbaarheid? Is there a justification for the mass? Van, Is er een rechtvaardiging voor de massa? Klein all naar about a groot. body of matter, Major naar mineur. One Voorgesteld object. alsof. Één allemaal, voordeel. Over often een stuk found, materie. Vaak needs, gevonden. Aan within the verloren. context of needs, effectiveness, Gewonnen. Binnen de Van, context kleiner. in Voorgesteld alsof. relation to value, Aan verloren. needs, in Gewonnen. relation to Voorgesteld substance, in betrekking Van, tot kleiner groot. in relation Een to kleiner value, groot. In betrekking Van, tot major naar where then minor. is the Voorgesteld in viability? relation to value. allemaal, In betrekking in tot relation to waarde. quantity, In relation to surplus Needs. gewonnen. In In relation betrekking to tot quantity. meer Kleiner waarde. groot. In relation to in relation to value. quantity, In betrekking regardless of tot quality. waarde. In betrekking tot kwantiteit ongeacht object. Enige One, de an voorwerpen. 1. From Een minor voorwerp. to Having major. been placed upon a Van plane, mineur naar Geplaatst zijn major. op een plat From vlak. large in to relation small. to an Van increase in groot naar quantity klein. regardless of quality, All In about the betrekking body tot of matter. kwantiteit, Allemaal ongeacht over kwaliteit. een often stuk found within the materie. context of effectiveness, Niets aan Vaak verloren gevonden als. binnen de context Nothing van to lose doelmatigheid. if. Niets aan Allemaal verloren over een als. stuk materie. from Raised. major to minor, Does one collect when one passes go? Neergelaten. on the price of Nothing excellent gained. apples. Niets The gewonnen. objects. Nothing Enige. lost. De Niets voorwerpen. verloren. having been One object. within a Één material voorwerp. relationship, Binnen een Of een materiële fout. verhouding. Vaak Made to gevonden. appear Een as. apple is called. Is there a Made to justification? appear Name as. apple is written down inside. You have just heard a segment of Nothing to Lose, a record produced by artist Lawrence Weiner. She was long gone, long, long gone. She was gone, gone, long gone. She was long gone. She was long gone. She was long, long gone. She was gone, gone, long gone. She was gone.
She was long gone, long, long gone, gone. She was gone, gone, long gone. She was long gone. She was long, long gone. She was gone, gone, long gone. She was long gone. She was long gone, long, long gone. She was gone, gone, long gone. She was long gone. She was long gone, long, long gone. She was gone, gone, long. Solzhenitsyn, il fera pas, ou que Virgile, il fera pas de... Et là que c'est devenu, il y a une telle absence, enfin tout le monde, c'est l'Amérique, sa force, c'est la culture, toujours, ça a été ça à un moment donné. L'Europe décide, et du point de vue de ce qui s'appelle les images et les sons et les médias, tout le monde a pris, je ne sais pas pourquoi, le modèle européen, même Khomeini, même que le modèle américain, pour passer une nouvelle, c'est la même chose. Il y a un équilibre écologique qui s'est rompu, que moi je sens alors prosaïquement faible. Je manque de ne pas pouvoir dire du mal ou trouver complètement con un film turc, je ne sais pas, simplement parce que j'en vois pas. Il y a un totalitarisme de la culture mondiale comme ça, il y en a absent. Bon, alors, disons, on est des grands féodaux, ou des petits féodaux, et puis il y a le même suzerain partout, et on devient con dans notre là où on est. On finit comme Charles le Téméraire. Enfin, au mieux, tu peux être Charles le Téméraire. J'aurais jamais pensé à ça. Et tu finis du reste, moi qui habite pas loin de là où il a fini, tu finis dans le lac. Parce qu'il y a des petits détails comme ça qui sont assez tristes, y compris pour quelqu'un de ma génération. Moi je suis allé il n'y a pas très longtemps à Gennevilliers, donc une banlieue communiste, où ils faisaient assez courageusement un cycle soviétique. Et je me disais que c'était intéressant dans une banlieue rouge de remettre sur le tapis tout, c'est-à-dire à la fois Gorbatchev, Vertov, Eisenstein, Tarkovsky, etc. Et la seule question que les gens posaient, c'était, peu importe le film, c'était dites-nous si oui ou non ce film est caractéristique, si c'est un bon spécimen de ce que font maintenant les soviétiques au cinéma. Et des gens disaient, même des gens donc communistes bontins, disant on aime ce film, pas tellement parce qu'il est bon, mais parce que on en a marre de voir des films américains et c'est bien de voir autre chose. Mais ils parlaient de l'URSS comme si ça avait été les Philippines ou l'Angola, ou un tout petit pays, où après tout, par bonté d'âme, parce on est informé, on est curieux du monde, on voulait savoir comment ces gens-là faisaient aussi du cinéma. Et moi, je me suis mis en colère en disant, mais quand même, ce qui s'est passé en URSS avec le cinéma à un moment est capital. Ou Tarkovsky, c'est très important. Et c'est tombé dans un vide. Et j'aurais pu faire une conférence qui aurait été suivie avec passion sur le cinéma soviétique, et j'ai pas voulu la faire. J'ai dit, moi, je suis pas un spécialiste. Si j'ai aimé Dovzhenko, c'est bien parce que c'était un grand cinéaste. Et est-ce qu'il n'y a pas cette sorte de... comme si la télévision crée vraiment du village, y compris dans le cinéma, c'est-à-dire du village, c'est-à-dire on est curieux de voir ce que fait l'autre village, mais on ne pense pas que c'est l'espèce humaine, finalement, qui se joue. Oui, oui. Et donc il n'y a plus... mais il y a une absence. Il n'y a plus qu'un bras de fer franco-américain qui est assez ridicule. Américano-russe ou franco-américain. Et pour nous, en France, c'est par rapport à... la France s'est mise au pied de l'Amérique... C'est étrange. Enfin, je sais pas, sur le dollar, sur les choses comme ça, il n'y a aucune raison. L'Allemagne, on peut comprendre, elle est divisée en deux, elle a été divisée en deux, on peut... Mais c'est étrange. L'Italie, c'est étrange. C'est venu. Oui, mais on revient au Moyen-Âge de ce sens de vue-là. Quand tu parles avec des gens politiques, ils vous disent, bon, la France, c'est rien, l'Italie, c'est rien, c'est un petit canton. Mais ils en parlent comme... Louis XI qui disait, bon, ce petit seigneur-là, c'est pas grave, ce petit seigneur est très, très heureux, hein, l'Italie fait des Alfa Romeo, ou disons des Fiat et des Olivetti, bon, il se débrouille comme ça, l'autre comme ça. On en est revenu complètement au Moyen-Âge avec une espèce de sauce. Je sais pas, il y a quelque chose, enfin, qui dans le domaine du cinéma fait
qui périclite un peu et que c'est meilleur, qu'il y a un manque d'oxygène là. Qu'il y a un manque d'oxygène et c'est difficile de le trouver qu'en soi, sinon dans une espèce de paix intérieure qui permet de dire bon, je fais ça, mais qui demande, disons, plus de discipline, et s'il y en a trop, comme chez Straub, on perd la suavité aussi, ou chez moi c'est autre chose, chez Rivette c'est un tel, et quand on voit très vite ce qu'est devenu, si tu veux, le cinéma canadien, qui a démarré avec la télévision, avec l'ONF. Oui. Comment on finit Claude Jutras, comment on finit Lefebvre, et comme ça très vite, on dirait c'est presque des jeunes suicidés de la société. C'est tragique parce que les gens à Montréal, ils les connaissent même plus, les jeunes. Ah non. Ils se pensent même pas comme les gens qui viennent après. Ils regardent vers les USA, vers Toronto. Si tu regardes un film d'aujourd'hui, si tu regardes Doyon et puis que tu compares avec un chat dans le sac de Gilles Groux, il y a quand même, moi je dirais un monde de différence. Peut-être pas un grand monde, mais un monde. Mais toi, tu es l'un des derniers cinéastes à avoir voulu t'oxygéner, c'est-à-dire avoir pas mal voyagé ou avoir fait un peu une tournée de popote en disant je sais des choses, si je peux être utile, faites appel à moi. Dans le domaine du cinéma, oui. Maintenant, on voit qu'il ne faut pas le prendre. Oui. Maintenant, tu penses que toi, tu ne le ferais plus et que personne ne le ferait plus. Je pense moins. Et puis, il y a une fatigue physique, il y a un truc, et puis comme ça. Donc, et puis, je me dis, mais j'ai beaucoup de voyages encore intérieurs à faire et déjà soigner mon corps, peut-être en faisant une promenade dans le Jura. C'est moins loin que le Mozambique, et c'est ça qui est. De ce point de vue-là, plus redevenir médecin de campagne. Oui, c'est ça. T'étais le grand professeur itinérant, t'étais le Barnard, et maintenant à cœur ouvert, et maintenant le personnage de Piala, finalement, médecin de campagne, avec ses démons intérieurs, et une grande paix. On a de plus en plus l'impression qu'il y a quelque chose dans le cinéma qui aura beaucoup de mal à revenir, disons qu'il est son monopole industriel qu'il a eu pendant très longtemps. C'est lui qui formait la perception de base des gens, au moins pour ce qui était des images et des sons, dans un cadre théâtral. En anglais, on dit theatre pour dire une salle. Et je me rappelle, on en avait déjà parlé tous les deux. À un moment, on se disait, peut-être qu'on est dans une période comparable au Parlant, quand il a bousculé ce qui n'était pas du tout fini, ce qui était même qui commençait seulement, qui était le cinéma muet. Et quelque chose de comparable se passerait aujourd'hui, qui serait, faute d'un meilleur mot, disons, le règne de l'information qui est sûrement un généralisée petit épisode au au niveau de l'histoire millénaire, mais qui individuellement, je me dis, c'est mérité, c'est normal que je m'inquiète. Buster Keaton s'est bien inquiété quand il a vu le Parlant. Lui n'a pas bien compris ce qui lui arrivait. Donc et même Chaplin ou certains acteurs ou des choses comme ça, tout à fait, c'est la moindre des choses. Dans ces cas-là, donc comme René Clair même, qui a eu sa carrière, si on peut dire, de talent quasiment brisée par le Parlant. Absolument. Dans ce cas-là, donc, au niveau d'un individu dont c'est quand même toute la vie d'avoir fait des films, est-ce qu'il se dit, bon, on le fait tant qu'on peut le faire, ou au contraire, il y avait dans la façon de faire des films des valeurs, bon, des choses auxquelles on tient, pas trop tricher sur la communication, pas trop tricher dans le rapport à l'autre, bon, drôle de mixte entre pédagogie et séduction, qui a toujours été la drôle de double face du cinéma, et qu'il faudrait retrouver ailleurs, parce qu'à un moment, moi je pensais un peu comme ça en disant, après tout, la télévision pourrait hériter pas seulement de ce trésor de guerre qu'elle est en train de piller sans même le comprendre, mais de quelques exigences qui sont passées, peut-être pas par tout le cinéma, mais qui sont passées par 10 noms de gens qui tous avaient un pied en dehors du cinéma, parce que tu dis, je suis un peu chercheur, t'es un peu épistémologue, pour prendre un mot compliqué, mais enfin Vertov aussi, Rossellini aussi, Gans aussi, Wells aussi, Tati aussi, ils avaient tous un pied ailleurs, jusqu'à Fassbinder, jusqu'à Pasolini. Est-ce que c'est pas cette histoire-là qu'il faudrait commencer à raconter? Pas celle de la communication humaine au XXe siècle, c'est trop prétentieux, mais quelque chose un peu comme ça, où le cinéma aurait eu le rôle principal, et où maintenant il aurait un magnifique second rôle. Est-ce que c'est envisageable, ça? Cette façon de se refaire un fil, si tu veux, qui ne serait pas uniquement le fil cinéphilique. On a aimé la cinémathèque, on a aimé les grands cinéastes. Oui, mais dans l'objet, pour moi, il y avait même un besoin pratique, cette idée de faire un peu une histoire ou des aperçus de l'histoire du cinéma de ce point
de ce point de vue-là que je fais pour moi-même. Et en fait, là, je serais mieux si j'étais chargé de cours avec des équipes qui pourraient faire des choses. Ça serait dans une relation plus normale avec des étudiants qui entendraient un rescapé si tu veux, ou comme si le capitaine Cook pouvait aujourd'hui faire la philosophie de son voyage, ou Christophe Colomb, bien sûr. Mais en fait, on perd jamais de vue avec toi l'idée qu'il y a quand même une dimension utilitaire au cinéma. Il faut que ça soit utile. Qui n'est que ça. Oui. Qui n'est que ça. Et je pense que s'ils ont encore, actuellement en tout cas, à cause peut-être de cet immense trésor de guerre qui est même plus grand qualitativement que quantitativement, s'ils ont un tel succès à la télévision, c'est qu'il doit y avoir de la part du spectateur ou du téléspectateur un désir de cette utilité et qu'il ne trouve pas dans la télévision, sinon alors vraiment il ne passerait pas. Et ça vient de la manière dont il est fait, qui est primitive et qui restera primitive, qui fait que même la peinture, encore, enfin, elle a du mal, des choses comme ça, mais il y a quelque chose, c'est le récit, l'imaginaire, c'est soi-même, c'est des choses, effectivement. Mais à des moments, bon, il y a un équilibre écologique, hein, les arbres ont du mal à survivre, plus ou moins, ça, il y a quelque chose, les océans aussi, au moment, si tu déverses du pétrole dans l'océan, il arrivera un moment où effectivement, soit on s'habituera à nager dans le pétrole et ça prend du temps. Et en même temps, est-ce qu'on ne peut pas se faire l'avocat du diable, donc avoir une vision plus optimiste? Moi, c'est pas trop la mienne, mais enfin, elle existe quand même. En disant, la télévision, ce n'est que la télévision, déjà, premier truisme de bon sens. Deuxièmement, si elle devait s'améliorer, ce ne serait pas en essayant d'être aussi bonne ou aussi, comme tu dis, sincère et primitive, disons, que le cinéma, mais en étant écologiquement de meilleure qualité. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en droit de dire on a besoin d'un meilleur environnement d'image? C'est principalement la télévision. Pas du tout parce que ça suppléerait à la vraie vie ou aux vraies expériences artistiques qu'il faut continuer à exiger ailleurs, mais parce que il n'y a pas de raison d'être pollué. Donc on peut se battre, comme on disait, sur Océanique. L'émission était un peu mieux que d'habitude, il faut le dire. Disant, est-ce qu'on peut pas en faire 2, 3 comme ça? Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que, au contraire, oui, on est un peu dans le ça désespoir? vaut le coup, parce qu'on n'est pas très sûr que ça vaut le coup, car tellement la télévision est tellement proche de la bureaucratie, tellement proche. Tout cinéma d'État n'a jamais marché. La télévision, elle a toujours été d'État, ou un état de choses en Amérique, et même d'État en France, en Europe. Mais c'est différent un peu. Quand Diderot était payé par Catherine de Russie, c'est pas là qu'il a écrit ses meilleurs trucs. Voltaire, payé par le roi de Prusse, mais il a beaucoup d'ironie, donc il pouvait quand même faire. Mais c'est très rare. Et puis le statut n'était pas tout à fait le même. La télévision, les principaux coupables, c'est quand même. Moi, c'est le journal. Moi, je dis la situation du journaliste aujourd'hui. J'aime mieux être cinéaste que journaliste. Et Dieu sait si j'ai rêvé d'être journaliste aussi ou de pouvoir l'être, mais la situation du journaliste, parce que le journaliste ne peut pas. Moi, je peux prendre le copain de ma copine et faire un film avec lui dans une pièce et le montrer. Je pense un jeune peut faire ça. Et il peut attirer l'attention, en tout cas, sur ce qu'il a fait. Faire un reportage en longueur et le passer dans un des journaux d'aujourd'hui, non. Il ne peut plus. Il le fera peut-être une fois, mais après, il ne peut plus. Donc, il y a quelque chose là qui va pas. C'est au niveau de du moyen, même technique de représentation du monde par les. Il y a quelque chose là qui change. Quelque chose qui change et qui est assez, je sais pas. Moi, je crois que le désespoir là vient pas. Dans le cinéma, il l'est pas du tout. Il l'est un peu en France, mais la France est quelqu'un de très. Tu pars à un jeune américain ou allemand, il se plaint pas du tout de ça.
Un Américain, il te dit, ouais, c'est difficile de faire un film avec $600, mais il te dit pas, oh là là, le cinéma a disparu, ou des choses comme ça. Mais tu comprends que la France est un pays très, très littéraire et qui existe du reste à cause de tout ça. Elle en discute, disons, ouvertement, mais à l'échelon d'un peuple, elle est complètement perdue. Elle est complètement perdue. Parce que toi, par exemple, le statut que tu as ici, qui est assez particulier, tu pourrais pas l'avoir ailleurs. En Amérique, c'est impensable. Ah bah non, c'est impensable. Moi, j'ai essayé, même une fois plus connu d'essayer, je n'ai même pas pu. Parce que là-bas, ou bien on est dans la recherche personnelle, et Dieu sait s'il y a beaucoup d'Américains qui font des petits films, et très bien aussi, mais ils pensent pas un quart de seconde qu'ils vont les vendre en scénario Hollywood. Ça se décide très très tôt. Tandis qu'en France, on a eu ce privilège qui maintenant devient un poids, de pouvoir hésiter, ou même de pouvoir faire des allers-retours. C'est le cas de tous les cinéastes un peu importants même depuis toujours en France. Personne n'a toujours été top niveau ou totalement marginal. Mais maintenant, on dirait que c'est une sorte de handicap, puisque les gens n'arrivent pas se rendre compte que cette position va être très difficile à tenir, qu'elle implique, alors là, comme on disait la semaine dernière, une forme physique formidable, puisqu'il faut être sur deux jambes, il faut pouvoir faire le mineur ou le majeur, passer sous l'eau, revenir, et que donc il faut qu'ils décident d'emblée s'ils vont être dans l'expression personnelle, mais qui quand même une fois sur deux n'est pas très intéressante, ou dans le bras de fer avec ce qui resterait de système. Mais il n'y a plus de système. Il y a la télévision qui guette. Mais et en même temps, est-ce qu'on peut décrire bien un paysage si on ne le parcourt pas, disons, de haut en bas, de la terre jusqu'au ciel, et puis du ciel jusqu'à la terre, aller-retour? Non. On peut pas. Non. Mais disons, je sais pas, c'est cette situation française et le cinéma pour moi a toujours été un signe, où il est devenu vraiment, ça devient presque naturel, un signe clinique. Mais simplement de par sa fonction de représenter sous une forme facilement visible la réalité, comme on dit. Tu vois un cheval, on dit c'est un cheval. En peinture, on dit est-ce un cheval ou est-ce vraiment un cheval? Cinéma, non. À cause de ça, il annonce les choses, mais sous une forme présente. C'est-à-dire que c'est pas exactement ces choses, mais il annonce, disons, une présence des choses, du fait que ça a sa fonction de présent et de cadeau. C'est un cadeau du destin, le cinéma. C'est vraiment un cadeau du destin, c'est pour ça que les gens l'ont tellement aimé partout comme ça, parce qu'ils pouvaient, et ils recevaient tous ce cadeau. Et est-ce que tu penses encore à la vidéo, mais pas comme tu l'avais, pas trop comme tu l'avais utilisé, c'est-à-dire quand même dans la suite du cinéma, mais en tant que maintenant il est possible d'avoir des images qui ne viennent pas, qui ne sont pas analogiques, c'est-à-dire qui ne viennent pas du regard. Quelqu'un regarderait quelque chose, un peu comme un peintre, et puis ça mûrirait dans sa tête, et à un moment, il en sortirait par le corps quelque chose qui serait une image. Maintenant, on peut programmer. Et puis, je le croirais si... Tu veux le voir? Non, si c'était des aveugles qui le faisaient, oui. Oui, parce que c'est tout à fait pensable. Mais en fait, ce ne sont pas des aveugles. Et ils passent pour l'instant, c'est leur vision. C'est l'angle cinéaste qui a le mieux pensé la programmation et qui a mis le plus d'aveugles dans ses films, pas par hasard. Ouais. Je veux dire, c'est des parleurs. Ce qui me gêne, c'est que c'est des parleurs, les fabricants ou les utilisateurs de ces moyens-là, ordinateurs et compagnie, c'est des parleurs qui te font de la vision et qui te disent cette vision est là. Ça n'est pas évident. Ils te le serinent quand même et ils te le disent. Ils font des colloques, ils font des trucs. Ça n'est pas comme ça. Parce que est-ce que nous là,